Habari ndugu watazamaji, tunaendelea na function ya IFS function. IFS function ni function ambayo ina test argument au logical test ya data zako, lakini most IFS zina test logical test zaidi ya moja, kwa inaweza kawa 1, 2, 3 na kuendelea, ila IF function ina test logical test moja tu, kwamba kitest either for yes or no ita display. Sasa kwa hapa tuna data hizi hapa tumeziandika, lakini nilikuwa napenda kwanza tujue baadhi ya symbol. Okay, symbol ambazo zitatusupport katika kutumia. Kuna symbol imekaa hivi ambayo hii ni greater. Hii ni greater. Kuna symbol imekaa hivi, hii ni less. Unaweza kusema less than. Okay, kuna symbol nyingine imekaa greater alafu ina sawa mbele, maana yake ni greater or equal to. Kwa hiyo hii ni greater au equal to. Alafu kuna nyingine imekaa hivi alafu ina sawa, maana yake ni less than or equal to. So hii ni less than or equal to. Alafu pia tuna sawa, maana yake ni iko, hiyo ina shida. Sasa tunapoenda kutumia huku kwenye upande wa IFS function, maana yake tuna test kupitia hizi symbol. Kwanza tutaandaa our logical statement, then tutazi display hizi symbols kuweza kutusaidia katika kufikia malengo yetu. Kwa mfano hapa nime select mathematics, ni majina ya students. Haya, nese tunaanza na equal sign, tunaandika IFS function. So logical test 1 ninataka ni test kwamba ukiangalia vizuri M81 ndio seli ambayo imecontain 56. Kwa hiyo hii unaweza kaitengenezea statement kwamba kama itakuwa greater or equal to 90, maana yake ita display A. Ita display A, unaweza kusema A+. Alafu ambayo itakuwa maybe greater than 80. Unaweza kusema greater au equal to 80. Ni the way tu unavyo ipick cell yako hiyo. Naweza nikasema nika click kwanza hii hapa M81, then nikaandika greater or equal to 81, kwa maana nikaandika 80. Alafu kaweka alama ya koma kutenganisha logical test, nikasema hii niipe A ya kawaida. Alafu nikaklik tena hii hapa nikatest kitu kingine, nikasema maybe test maybe ambayo itakuwa greater than 70. Hii ita display maybe B+. Tuweke B+, tuanze nafungua semi, tuweke B+, then na close. So, alafu tunakuja kwenye kipengele kingine hapa, maybe na click tena hii hapa, ngoja nitanue seli upande wa huku. Hapo nimeshai click, nachoenda kukifanya nataka maybe greater than 10, greater or equal to 10. Naweza nikasema greater or equal to 10. Hii itakuwa ni B plain. So greater or equal to 10, hii itakuwa ni B plain. So naweka koma kama kawaida. So unaweza kuweka kispace kidogo, ukaweka B plain, uka close, afu uka conclude maybe less or equal to 49, maybe ni C. Ukaweka hapa zako, maybe tumalizie na greater kwanza, tuseme greater than 40, greater than 50. So click kwanza
hii hapa, then greater than 50 hii weka tuseme ni C, alafu weka koma kama kawaida, click tena seli yako hii hapa, alafu unaweza ukasema less or equal to, au unaweza ukaklik greater than 40, ukaipa C, sorry, ukaipa D, ukaipa zako D, alafu ukaweka koma, ukaandika, ukaiklik hii seli yako, alafu ukasema zisizobakia maybe less than 39, less or equal to 39. Unaweza ukasema hivyo, less or equal to 39. Hii inaipa daraja la F, haitakataa kabisa, alafu una close bracket, unapiga enter, hapo unakuwa umemaliza. Kwa hiyo hii ni argument ambayo nimeitest mimi hapa. Wewe unaweza kuwa na argument yako ambayo unaweza ukai command cell kuletee. Kwa hiyo unapiga enter. So unaweza uka click hapa uka autofill mpaka hapa kuona the result. So umeweza kuona 56 na C, 89 na A, 45 na D, 68 na B plain, ina A plus na B plus, ina F kwa aliyeshuka chini ya 39. Hapa ina A plus na A, ina A plus. Kwa hiyo umeona ni jinsi gani ya kuichekecha hii function ikakuletea the result. So kuna namna nyingi ambayo wewe unaweza ukaichekecha hiyo function yako. Let's say ninataka kusema hivi hapa, ukiangalia vizuri, nataka niandike kitu fulani hapa, maybe remarks. Sasa nataka niweke remarks kwamba aliyepata A tutampa remarks ya excellent, wengine labda very good, wengine good, wengine bad. So it is simple. Unaweza ukasema kwanza na equal sign, tukaandika AFS function kama kawaida yetu, alafu tukatesti hapa kwenye logical test, tukasema kama itakuwa ni greater or equal to 80, greater or equal to 80, huyu mtu tumpe sifa zake za excellent. Kwa hiyo na maana nitaweka fungua semi, nitaandika neno excellent, tafunga semi yangu, alafu nitakliki tena hii seli, nitasema pia kama itakuwa greater than 70, greater than 70, maana yake huyu mtu atakuwa ana B plus, ambayo B plus yangu kwa hapa nitasema ana very good, very good. Alafu nita close kama kawaida, nita click hii hapa, alafu nitasema pia kama mtu atakuwa na greater than 60 au tuseme greater than 50, greater than 50, hapa naweka koma, huyu tumpe sifa ya good, tufunge semi yetu, tuweke koma, tukliki tena hii hapa, alafu sasa ambao wako less or equal to 49 wote tuwape bad, less or equal to 49 tuwape bad, then tuna close tu bracket, tunapiga enter. So umeona huyu ana good, lakini utaona zitakavyobadilika. So umeona
Greater than 80 zote zimepiki excellent hapa, excellent, excellent. Greater than 70 zimepiki very good. Greater than 60 zimepiki good. Less than zile ni hizo zisema pale, zote zimepiki bad. So unaweza ukaichezea IFS the way unavyoweza. It is simple function. Kikubwa ni kujua zile logical test ambazo unaweza kutaka kuzifanya. Kwa hiyo hiyo nilikuwa ni kwenye upande wa IFS function. So kwa leo tunaishia hapo. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment katika channel ya Jose Mystery Channel.